സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ വായുടെ സൈഡിലേക്കാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ടങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ടങ്ങിൻ്റെ സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്പിൽ മേളിലുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീഡർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. As more air enters with the feed, frequent burping of the infant is required. So നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു there can be excessive intake of air which may finally result in vomiting. സോ ആ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കുട്ടികളെ ബർപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അധികമായി ഈ കുട്ടികളെ ബർപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ എയർ ഇസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ്. സോ ബർപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അമ്മമാർ കുട്ടികളെ ചോലിലിട്ട് പുറത്ത് തട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയ എയർ ദാറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഔട്ട്. Keep the baby in upright position in order to avoid regurgitation and aspiration. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും പിടിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ്. Why is the baby held upright? So here there are high chances for aspiration and nasal regurgitation which may further result in complications like choking and coughing. So this is why we held the baby's position in an upright position. While feeding with spoon or syringe, special care is to be taken in order to avoid injury to the soft tissues. So നമ്മൾ സിറിഞ്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും. ബേബീസിൻ്റെ സ്കിൻ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മേ കോസ് ഇഞ്ചുറി. സോ അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഗിവ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഫീഡ് ടു കീപ് ദ മൗത്ത് ക്ലീൻ. സോ ഫിഷറിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാല് ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ oral hygiene, you have to give water after each feed. Observe for any signs and symptoms like aspiration and respiratory distress. So this is to be done in order while feeding the child. The other problems that may occur are risk for aspiration. So here you have to keep the baby in upright position. Risk for infection. So there can be recurrent respiratory or ear infections. So this is in order to avoid this, again you have to ensure that no aspiration or regurgitation occurs. Coming to the post-operative care. So post-operative care ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, there can be risk for injury. കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടത്തും വായ്ക്ക് ഉള്ളിലുമാണ് ഈ ഒരു സർജിക്കൽ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈ കൊണ്ടുപോവുക വായുടെ അടുത്തേക്കാണ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈ അത്രയും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മൗത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാരണം സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് വരാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദർ ക്യാൻ ബി ഹൈ ചാൻസസ് ഫോർ റിസ്ക് ഇൻ ഇഞ്ചുറി. സോ ആഫ്റ്റർ സർജറി ദ ഇൻസിഷൻ ഇസ് സെക്യൂർഡ് ബൈ ലോഗൻ ബോ ഓർ ആൻ അഡ്ഹസീവ് ബട്ടർഫ്ലൈ. സോ ലോഗൻ ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ഹസീവ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വായ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലോഗൻ ബോ ഓർ എ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്യൂച്ചർ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്യൂച്ചർ അനങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നൂലിട്ട് കുട്ടീൻ്റെ ചുണ്ട് ഒട്ടും ചുളുങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് വലിച്ച് കവിളത്തേക്ക് ഒട്ടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പി പോലത്തെ ഒരു സാധനം കമ്പി പോലത്തെ ഒരു സാധനം കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും കുട്ടി കരയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടി ചുളിക്കാനോ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ സ്യൂച്ചർ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇഞ്ചുറി. So this is applying a Logan bow or a butterfly suture. It prevents the tension on the suture line caused by facial movements, especially on crying. So കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആ സ്യൂച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ലോഗൻ ബോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ അഡ്ഹസീവ് സ്ട്രിപ്സ് സഹായിക്കും.
The parents has to ensure that excessive crying is avoided. ഒത്തിരി കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാണെങ്കിൽ again there can be problems at the suture line, so this is to be avoided. ഇനി കുട്ടി കൈ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് you have to apply physical restraints like an elbow or a wrist restraint. This is applied on the arms to avoid pulling of the sutures for about 3 weeks. So surgery കഴിഞ്ഞ് 3 ആഴ്ചയോളം നമ്മൾ എൽബോ റീസ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് റീസ്ട്രെയിൻ ഇടും. യൂഷ്വലി കുട്ടികളുടെ ഈ PVC പൈപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ കൈ കയറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും കൈ മടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആൻഡ് hence we can avoid the hand movements to the mouth. So ഇത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് 3 ആഴ്ച വരെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യും, so that we can avoid any kind of injury to the sutures. Mild sedation is given to the baby in order to prevent excessive crying. The parents are given opportunity to take care of the child so that they can console the baby while crying. You have to observe the suture line for any signs and symptoms like bleeding. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, എക്സ്പെഷ്യലി ക്ലെഫ് പാലറ്റിൻ്റെ റിപ്പയറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും. ദ ബേബി വുഡ് ബി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി ഹെമറ്റെമെസിസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ്. യു ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ഫോർ ദിസ്. ബേബീനെ കഴിവതും സക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് പീരിയഡിൽ. എഗെയിൻ സക്കിംഗ് മേ പ്രൊമോട്ട് ഇഞ്ചുറി ടു ദ സ്യൂച്ചേഴ്സ്. പൊസിഷൻ ദ ബേബി സുപ്പൈൻ. എപ്പോഴും ബേബീനെ നേരെ ആയിരിക്കണം കിടത്തുക. ചെരിഞ്ഞു കിടന്നാലോ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നാലോ there can be injury to the suture line. And you should not allow any hard objects in the mouth. Especially ബേബിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഹാർഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ the baby would try to suck it, which may result in injury. So these are the different things which can be done in order to avoid injury to the cleft palate repair. ഇനി അടുത്തതാണ് there can be risk for infection. So in order to avoid risk for infection, keep the suture line clean and dry. Clean the area with hydrogen peroxide. There can be high chances for aspiration, especially if there is accumulation of mucus in the mouth and nose. So always keep a laryngoscope, ET tube and suction apparatus ready in case if the baby is having aspiration and respiratory distress in order to intubate the baby. Keep the airway clear by gentle suction that is to be performed in between. എപ്പോഴും വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സക്ഷൻ പ്രഷർ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ, otherwise you may injure the suture line. Observe for signs and symptoms of respiratory distress like increased respiratory rate, coughing, choking or cyanosis. Oral suction should be done with special care. Keep the child on abdomen to allow draining of the mouth. അത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം കുട്ടി കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്യൂച്ചർ ലൈനെ അത് ബാധിച്ചെന്ന് വരാം. സോ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ കിടത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാവും ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ. Milk is not given immediately after surgery as there is high chances for formation of curd along the suture line. So പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്താ ഫീഡ് എടുത്ത ഉടനെ കക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, കേർഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം. സോ ഈ കേർഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ആ ഒരു സ്യൂച്ചർ ലൈനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുട്ടീനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യില്ല. ക്ലിയർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ ഗിവൻ ഫസ്റ്റ്. സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് gradually. Instruct the patient regarding correct method of brushing and need for routine dental checkup once the baby revives from the immediate post-operative period. The other things are there can be pain related to surgical correction and there can be knowledge deficit regarding the treatment and care. So coming to the prognosis, there can be some degree of speech impairment. So നമ്മൾ എത്ര കറക്റ്റ് ചെയ്താലും there can be some degree of speech impairment. Improper tooth alignment, varying degrees of hearing impairment and recurrent otitis media. So this is all about cleft lip and cleft palate. Hope you are clear with this condition. If there are any doubts, please message me. Wish you a nice day and have a